my dear children, welcome to Xylem Learning. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ഒക്കെ നിങ്ങൾ തകർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് സെഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഗ്രാമർ പാർട്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് we have discussed from here. And what about your exam? Please type your answers. Means നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഈസി ആയിരുന്നോ അതോ ആവറേജ് ആണോ? പൊതുവേ ഒരു റിവ്യൂ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ച് ഗ്രാമർ പാർട്ട് കുറച്ചൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ടഫ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കുഴപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേരൊക്കെ അങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്തത് കണ്ടു. ഗ്രാമർ പാർട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഗ്രാമർ പാർട്ട് ഒന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട. എനിവേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം, ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? എക്സാം വളരെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമർ പാർട്ട് ആവട്ടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഫ്രം യുവർ. എനിവേ യെസ് നോ സോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് മിസ്സിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്ട് വരുന്നത് ഏതാ? നമുക്ക് മെയ് 15 നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഉള്ളത്. നമ്മുടെ മാത്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡേയ്സ് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോവാം, അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. മാത്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് ടിപ്സ് വേണം അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരുപാട് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട്, പൊതുവെ മാത്സ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് എക്സാം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ, നമുക്ക് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? യെസ്. അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആവട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവട്ടെ, സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള 7 ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 2 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം എനിവേ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് മുമ്പുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതുമാണ്, എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എന്തോ ആവട്ടെ, ഈസി ആവട്ടെ ഇനി ടഫ് ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എക്സ്ക്യൂസസ്. ദർ ഇസ് നോ എക്സ്ക്യൂസസ് അറ്റ് ഓൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട്. നെവർ ലുക്ക് ബാക്ക്. കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാം ഈസി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ എക്സാം ടഫ് ആയിട്ടുള്ളവരൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. You have to never look back. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വെറുതെ why we are wasting our time. നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഏറ്റവും മോഡേൺ ജനറേഷനിലുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുഗത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, സോ നെവർ ലുക്ക് ബാക്ക്. You have to go forward. You have to change your mindset. How to change your mindset? You have to think that yes you can. That is what you have to think. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ സാധിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. ആ എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഫുൾ സ്കോർ, നമുക്ക് A1 സ്കോർ തന്നെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഗോള് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. ഇനിയിപ്പോ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതണം. ഈസി ആയിട്ട് ആകെ നമുക്ക് 7 ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മുടെ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചാനൽ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ 10th CBSEക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂടി പറയാം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ, ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് യെസ് യു ക്യാൻ. അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും, നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ സാധിക്കും എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് നൗ. ഓക്കെ, whatever has gone, that you just let it go. അതിനെ അങ്ങനെ വിട്ടേക്ക്, അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമില് മിസ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എനിവേ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പിന്നെ അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ CBSEയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആപ്പിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. എനിവേ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരു 4-5 ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഉള്ള ദിവസം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് മാക്സിമം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെഷൻസ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ചിൽഡ്രൻ, വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ്. First of all, I am going to discuss about statistics. Statistics in the main concept. അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൺഫ്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡലാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 14 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ABC സെക്ഷൻസ്. You have to attempt all questions. That is, all questions are compulsory, and section A comprises of what? It contains 6 questions. 2 mark and 6 questions will be the internal choice has been provided. That means our 6 questions നിങ്ങൾക്ക് first question or last question or ഏതെങ്കിലും ഒരു question internal choice or question കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും. Okay, പിന്നെ section B comprises what? 4 questions. 3 marks and 4 questions ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. And there is also you will be having internal choice. Okay, that is internal choice has been provided in one question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, ഇന്റേണൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ C comprises of 4 questions and 4 mark, and internal choice has been provided in one question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇന്റേണൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാകും. 4 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 2 കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 2 കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ. അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണിത്. ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഔട്ട്ലൈൻ ഫിഗർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ is like this. And here this is question paper. You can see this questions. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് എവിടെ കാണാം? നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ, CBSEയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്ലാസ് ഐ എം സെൻഡിങ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ടു യു. Then you will get, you can read all the questions in detail. നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മിസ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ വന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വഴിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സെഷൻസ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇപ്പൊ we are going to study about our chapters in detail. Okay, first of all we are starting with the statistics. Statistics actually last chapter ആണ്. നമ്മുടെ 7 chaptersലെ last chapter is actually statistics. So we are starting with that. So children, we are going to start our session, and this is I have already told you, this is a question paper. It's a simple question paper. Anyway, you can check all these things. Now children, first of all നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റി ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 4 എക്സസൈസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ 4 എക്സസൈസിൽ ഈ 3 എക്സസൈസ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി? നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 എക്സസൈസ് മാത്രം തറുവായിട്ട് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? 4th എക്സസൈസ് നോ നീഡ് ടു സ്റ്റഡി. ദാറ്റ് ഇസ് 14.4. നോ നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഫോർ യുവർ ടേം എക്സാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഒക്കെ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും when you are going to study each and every chapter in detail, 7 chapters നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം. Then after that, if you are solving the question paper also, you will be able to write that exam in a time bound. നമ്മുടെ ആ കറക്റ്റ് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ I have told you, sample question papers are available, and also each chapter wise the questions also available. So you can check for all these things. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്
Introduction to statistics. First of all, it is discussing about ungrouped data. That is data arranged in a row manner. Suppose if I am writing the height of 5 students, or class 5 students in the height, randomly if I am writing 172, 173, then 150, 140, and one more 151. If I am writing like this is called ungrouped data. We just random it is ungrouped data. For example, here you can see the ages of everyone present in a classroom of kindergarten kids with a teacher as follows, and here the age is given, and this data shows that there is one adult person extra, and that is what ungrouped data, and here the data arranged in a row manner. Okay, arranged in a row manner, that is what called what ungrouped data. The basic concept I am just saying now. Now grouped data. Ungrouped data endaanennu clear aayi. Ungrouped nammal random aayittu just chodichezhuduna oru data collect cheyna information endano adineyanu endu paraya ungrouped aayittulla data. One arrange cheyidu cheyyun arrange cheyyatha data ട്ടോ. Okay, ini next one പറയുന്നത് grouped data ആണ്. In grouped data, the observations are organized in groups or certain class intervals ആയിട്ട് we will be arranging the data. That is what grouped data. Okay, so for example, a class of students got different marks in school exam. The data tabulated as follows. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം tabulated data കാണാം. 0 to 20 വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ students 13, and 21 to 49, and 41 to 60 36, and 61 to 80 32, 81 to 100 10 other. And this shows that many students got the particular marks. Grouped data is easier to, that means namakku data grouped aanengil rather than ungrouped data, it is very easy to work with the grouped data. Okay, that is the easiest, or that is the method, or that is the thing we can understand if the data grouped or ungrouped. Grouped aanengil it is very easy to work with that. Okay, and next frequency. You can see that here 0 to 20 there is frequency 13. That means the value, the marks 0 മുതൽ 20 വരെ കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്, that is what how many number of children got the marks in between 0 and 20. That is the meaning, and that is the frequency. Okay, I hope it is clear. Class interval means here you can see that this is the class intervals. If I am writing 0 to 20, this is a class interval. 20 to 30, then 30 to 40. Ivide idu lower limit, this is upper limit. We will be calling this is lower limit and this is upper limit. Why I am saying each and every point, when we are discussing about model class, allengi median class and all, we will be discussing. At that time, you must know what is the lower limit and what is the upper limit. If you know all those things, then only you are able to write that. If you are working with that formula, ആ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ലോവർ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ പ്രിസീഡിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ succeeding frequency എന്താണ്, all those things we must know. Okay, and that is why I am saying all these things, children. Okay, I hope you are able to follow. Okay. Number. So children, there is a small technical issue, that is why. So children, we are continuing this, and here I have told you this is the grouped data. Okay,
I hope it is clear. Frequency, how many times a particular number of item is repeating, and that is what we mean by the frequency. Okay, clear. Now class interval, I have told you this is the class interval, and here class width also we need, that is 20 to 30. Suppose if it is 20 to 30, if it is 20 to 30, the class width is equal to 30 minus 20. That is upper class limit minus lower class limit. Upper class limit minus lower class. 30 minus 20, and we'll be getting 10. Okay, that is what class width, അല്ലെങ്കിൽ height of the class. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് h എന്നുള്ള term വെച്ചിട്ട് use ചെയ്യും, and that is the meaning what the class width. Okay, that is it. Okay, now next we have three measures of central tendencies. മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. Mean, median, mode. Okay, and here in mean you have to study about assumed mean method, direct method. ഈ രണ്ട് method you have to study thoroughly, and there is one more method you can see, that is step deviation method. No need to study. Okay, that is deleted from our syllabus, so we don't want to study that. Assumed mean method and direct method is compulsory to study. Okay, appo adinte formula you must understand, and we have to go through it. Now we are going to study or discuss about that. Finding the mean of grouped data when the class intervals are not given. ഇവിടെ നമുക്ക് class intervals separate ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. So in that case, how to find out the mean? That is what we are going to discuss. That is here, just we will be having the observations. See, you can see here, the daily minimum steps climbed by a man during a week were given as under. I hope it is able to see. Okay, so the daily minimum steps climbed by a man during a week were under 35, 30, 27, 32, 23, 28. ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ungrouped ഡാറ്റയാണ്, and in this case there may be a chance for this question for 2 marks. Okay, 2 marks. Okay, 2 mark question ആയിട്ട് they may be asking. That means the data which are given here, you have to find out the mean, and using the formula just direct ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 35 plus 30 plus 27 plus 32 plus 23 plus 28 whole divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monday to Saturday ആണ്. അപ്പോൾ 6 days കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. Sum of the observations divided by total number of observations. Okay, sum of the observations divided by total number of observation, and total number of observations means here there are 6 observations. So first we have to add all these. So when we are adding all these data, we will be getting it is equal to 175 divided by 6. So it is almost approximately equal to, or you can write it is equal to 29.1. So children, here we will be using that is we have to add all the observation and divide it with the how many number of observations are there, and that is what we have to follow. Okay, and that is the first method. And ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മെത്തേഡ്, ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ വേണം. ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2 മാർക്കിന് ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. that means the total observation, sum of the observation divided by the number of observation, and that is what you have to apply for finding the mean of ungrouped data. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കേസ്, that is finding the mean for grouped data when the class intervals are given. Class intervals തന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ, suppose 0 to 10, suppose the value just be 2, പിന്നെ 10 to 20, okay, 10 to 20, 3, 20 to 30. Suppose if I am writing the marks of some students, then 40 to 50, okay, 30, then 30 to 40, sorry, 30 to 40 years also will be the 30 to 40, and here 1 and here also 2. Okay, just think about this, and if it is like this, what we have to do? First, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന കേസിലാണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ തന്നത് നോക്കുക. അതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എനിവേ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് an example, and in this example first of all നമുക്ക് മീൻ കാണാൻ, this is the direct method, sigma xi fi, sigma xi
Fi divided by sigma Fi. Fi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sigma Fi, that means this is what the sum of all frequencies. ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടോ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. That is what sigma Fi. Okay. ഇനി xi Fi, it is given that the class intervals, that is here, the data is given in the form of what? Data is given in the form of class intervals. So class intervals means what we have to do? First of all, xi values we must find out. Xi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് മാർക്സ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ ഒക്കെ മിഡ് വാല്യൂസ്, ഓക്കെ, തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ ഒക്കെ മിഡ് വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? xi values. Okay, and for finding that xi value, what we must do? 10 plus 20, upper class limit plus lower class limit divided by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെയും ആവറേജ്. Okay, average value, that means 0 plus 10 by 2, 10 plus 20 by 2, 20 plus 30 by 2, then 30 plus 40 by 2. That is what we have to follow. Clear? That is 0 plus 10 by 2 എന്ന് 5 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 10 plus 20 by 2 എന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് എത്രയാണോ എന്ന് നോക്കുക. 0 to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 അല്ലേ അവിടുത്തെ ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്. ആ ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് നെക്സ്റ്റ് അതായത് ഈ 5നോട് ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 5 plus 10 എത്രയായി? 15. 15 plus 10 25. 25 plus 10 35. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി? It is very easier. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി? xi values എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് വാല്യൂസ് we have got. Okay, I hope it is clear. Okay, how to find out that 0 plus 10 by 2? ഫസ്റ്റ് വാല്യൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കാണാം. ഫസ്റ്റ് വാല്യൂടെ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 5 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. 5 ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് we understood that what is the difference between upper limit and the lower limit? So it is 10. So 10 ആഡ് ചെയ്യുക. 10 plus 5 15. അപ്പൊ 10 ഉം 20യുടെ മിഡ് വാല്യൂ 15 ആണ്. 20യും 30 അപ്പൊ 25. Then next ആഡ് ചെയ്യുക 35. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് we have got the values. Okay, we have got the values which are the mid value. So class mark നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? xi into fi, അതിന്റെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ summation, that is sum of the product of the mid value, class mark and the frequency and the corresponding frequency. So what we have to do? 5 into 2. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോളം വേണം. xi fi എന്നൊരു കോളം വേണം. Okay, in the xi fi, what we must write? 5 into 2, 10 is there. Then 15 and into 3, that is what we will have to write 45. Then 25 into 1, 25. 35 into 2, 70. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം values. That means we have to do one thing, just multiply xi into fi. These all are frequencies. ഇതാണ് നമ്മുടെ frequencies. Okay, frequencies ഇതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് ആയിരുന്നു. Okay, and this is what xi values, which is the mid value of each class interval. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ മിഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. Okay, I hope it is clear to you all children. So children, I hope it is clear. Okay, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി. Then what we have to do? ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആഡ് ചെയ്യുക. And that value dividing with fi, sigma fi. 2 plus 3 5, 5 plus 1 what, 6 plus 2 8 ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക summation divided by 8. That will be the mean value. And this is the method we have to follow when the question is given in this format. അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം യൂസിങ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫൈൻഡ് ദ മീൻ, അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ in some cases they won't be specifying which method we have to follow. ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയില്ല. Find the mean of the following data. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, find for the following table you have to find out the mean of the following table. അങ്ങനെ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ തരുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. either assumed mean method or direct method. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസീസ് വലിയ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പോകണ്ട. assumed mean method is easy. Okay, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? വലിയ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ 0 to 10, 10 to 20 ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ്. മിഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താനും കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ്. നോ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദിസ് fi xi and all,
what is if there is a bigger values 135 അല്ലെങ്കിൽ 1000 ആ ഒരു ബിലോ ഒക്കെ റേഞ്ച് ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇത് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴെന്താ കുറച്ചും കൂടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ലെങ്തിയർ ആണ്. നമ്മുടെ ടൈം ബൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ. സ്റ്റാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവേ നമുക്ക് ഈസി ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു മച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫിക് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് യൂസ് ദിസ് മെത്തേഡ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പോവാതെ assumed mean method is better option. Okay, that's my suggestion. You have to follow that. Okay, you can follow that suggestions. Okay, clear ano? Clear ano? Yes. Okay, so it is, I hope it is clear. നമുക്ക് ഒരു question നോക്കാം. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Find the mean number of plants per house. We have to find out. And which method did you use for finding the mean and why? ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So we can use the method which is what direct method നമുക്ക് apply ചെയ്യാം, because you can see that I'm going to use the direct method here. Okay, and here what we have to do, here the values നമ്മുടെ class interval ആവട്ടെ and number of houses means frequency ആവട്ടെ ഒക്കെ direct means simple values ആണ്. So it is little more easier to use direct method rather than assumed. Okay, അപ്പോൾ direct method നമുക്ക് പോവാം. And first of all, here you have to prepare the table, frequency table നമുക്ക് make ചെയ്യണം. And in that frequency table നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വരണം. സിഗ്മ fi xi divided by sigma fi. This is our formula. So in our frequency table, okay, in our frequency table, what we have to do children, we have xi values must be the xi values വേണം, fi values വേണം. xi നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടെത്തും കേട്ടോ. 0 to 2 അതിന് മിഡ് വാല്യൂ എടുക്കും, 2 to 3 മിഡ് വാല്യൂ എടുക്കും, സിമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ fi values means these all are the frequencies. Okay, and that is also we will be going to write in we will be going to write and fi xi. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോളോട് വേണം fi xi, and I will be showing all those things together. You can see here children, and here you can see that number of plants നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന question ആണ്. Class interval is given here. That is what we have written here as in our question we have written, okay, in this table. And number of houses for frequencies, the number of frequencies what we have to write, and that is also we have written. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ questionലുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ട്ടോ. Okay, clear ആണല്ലോ? Set ആണോ? Clear ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് clear ആണെങ്കിൽ just show your responses children. If it is clear to you all, just show your thumbs up. If it is clear to you all, if this much, നമ്മൾ just start ചെയ്തു, this much, if it is clear to you all, just show your thumbs up children, please. Show your thumbs up children. Yes, show your thumbs up. Then only I can able to see, understand that you all are there and you all are listening. Then only I can able to understand that things. So children, if it is clear, just show your thumbs up. Yes. Very good children. Yes, many are responding. Very good. Okay, so children, first of all, these things already given, that we have to write again. Appo ningalde table, frequency table, corrected frequency table, if you are constructing, you will be getting that mark. Namakku oru question de answers ezhudumbo there is a specified marking scheme. Okay, that is here in this question, if you are having this both ee oru sambhavam nammade fi xi values okke ningal correct aayittu നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 1 മാർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ. ഈവൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ മാർക്ക് മീൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പം ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 1 മാർക്ക്. മീൻസ് എൻറ്റയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലോസ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ I'm specifying all these things. Okay, so midpoint. Next, what we have to do after doing all these things, we have to write down the midpoint. Midpoint means the mid value easy ആണ്. 0 to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് അവിടെ 1. Then പിന്നെ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? 2 ആണല്ലേ ഡിഫറൻസ്. ആ 2 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 plus 2 3. Then 3 plus 2 5. Like that we will be continuing like this until 13 we have values. The next
it is already given that plants 20 houses ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം? 20 കിട്ടണം. സോറി, 20 നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം. അപ്പൊ സം ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി 20. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുക? സം ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഗിവൻ ദാറ്റ് 20 plants അല്ലെ 20 houses. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? This value, mid value also we have wrote. And after that we have to write down FIXI. FIXI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Then answer you have to 1 into 6, 1 into 1, then 2 3s are 6, then 5 35, then 40 54, 2 into 21, then 39. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you must be very careful. Careless ആയിട്ട് മിസ്റ്റേക്സിന് ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടെയാണ്. ഈസി ആണ്, നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഈസി ഉള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ. സിൻസ് യു ഓൾ റീച്ച്ഡ് 10th standard and you are going to appear your public exam, you are appearing that now. And what we have to do, you must be very conscious and very careful about writing exam. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഡിജിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാറിപ്പോകും. And when we are finding the value, what you will be getting wrong answers. So to avoid all these things, you must be very cautious and you must be write the exam very carefully. Okay, clear ആണല്ലോ? നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണം കേട്ടോ. So we have got ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ we'll be getting it is equal to 162. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ 162 divided by 20. Sum of the frequency is here 20. So it is dividing with the 20. So when we are dividing, it is answers digits ആണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇവിടെ 8.1 if you are getting, it's okay. And if you are getting after digits, I mean 2 digitsന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. 3 digits ഒന്നും പോണ്ട, 2 digitsന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. എപ്പോഴും ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ 2 digitsന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. So here we have got the number of plants, the mean number of plants per house is equal to 8.1. It's a direct question, and this question you'll be getting this question for 3 marks. Okay, you'll be getting this type of question for 3 marks. Direct method. Okay, direct method ne just ഒന്ന് conclude ചെയ്യാണ്. Direct method, classify the data into intervals. Intervals ആയിട്ടായിരിക്കും data നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. And find the corresponding frequencies for each class. And that is what we have to do. That is in the question it's already given. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ടേബിൾ ആയിട്ട് we have to make. Okay, and find the class mark by taking the midpoint of the upper class and the lower class. ഈ ഒരു when we are doing this direct method, ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവണം. Okay, then you can do this question very easily. So that is find the class mark by taking the midpoint of the upper and the lower class limit. That is what I have told you. That is what xi aanale nammade xi values. And after that, tabulate the product of the class mark and its corresponding frequency for each class. Calculate their sum. xi fi kaana എന്നിട്ട് അതിന്റെ സം കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Divide the above by sigma fi means total frequency ne kondu divide ചെയ്താൽ we will be getting that. And this is only you have to study in direct method. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫൈനലി മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം. ഓക്കെ, സെറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, യെസ്. Do we have to study ogives less than or more than CF? That is not, we don't want to study, as I told you in the beginning, no, you don't want to study exercise 14.4 since it's ogives നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ആവണ്ട കേട്ടോ. You don't want to study that, children. And here there is a question for you, children. Here you must be, there may be question, they will be asking you to find out the missing frequency. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 മാർക്കിന് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ? ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 95% above ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഓക്കെ, ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി തരും. ഫ്രീക്വൻസി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല, ആ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് you will be giving the mean marks, whatever it mean തരും, mean value will be given, and one of the frequency will be missing. You have to find out the missing frequency. Okay, and for that there is direct method only we have to follow. Direct method only എന്നല്ല, direct method നമുക്ക് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. കാൽക്കുലേഷൻസ് മെയ്ഡ്, ഐ മീൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് വിത്ത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു. That is only എന്ന് പറയുന്നില്ല, you have to use the other method also, but this is very simple. That is why you must use this. Okay,
So children, here you have to find out. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാണാം അല്ലെ, എഫ് ആണ്, എഫ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. So that's the missing frequency here, and we have to find out that frequency. And for finding that frequency, what are all steps we have to follow? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫുൾ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, FIDI, yes, FIDI നമുക്ക് വരൂ കേട്ടോ. അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ FIDI. FIXI ആണ്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് is always containing FIXI. Someone is asking FIDI ഉണ്ടോ? നൈഷാന is asking FIDI ഉണ്ടോ? FIDI ഉണ്ട്, പക്ഷെ FIDI എവിടെയാ? നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എവിടെയാണ് FIDI. അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡിന്റെ കുറച്ച് കോഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് മീൻസ് what are all things you have to be there in your table. Frequency table, as I told you, no, ആ frequency table എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് assumed mean method ആണെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം. And if it is direct method, you must know or you must be having FI, XI and FI only. Okay, XI, FI means mid value. പിന്നെ അതിന്റെ corresponding frequency യുടെ പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ മതി, അത്ര മാത്രം മതി. Okay, so we can start here. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is 18. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് mean pocket allowance എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ pocket money. It is 18 rupees. Find the missing frequency. Daily pocket allowance 11 to 13 7, 13 to 15 6, 15 to 17 9. Okay, 72 and the values given here. Next നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? And from here we are going to find out ഈ ടേബിൾ, നമ്മുടെ ഈ ടേബിൾ എന്തൊക്കെ വേണം? FI, this is already നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് XI വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാണണം. And after finding the XI values, what we have to do? XI FI നമ്മൾ multiply ചെയ്യണം. Okay, so these all things you have to do, and this is the formula for finding the frequency, finding the mean of the data. It is given in a grouped manner. Intervals ആണ്. Intervalsൽ frequency ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ we will be finding the value using this, and this method what I have told you, no, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു frequency ഇല്ല. ആ frequency നമ്മൾ find out ചെയ്യണം അല്ലേ? So for finding that frequency, what we have to do, just have a look at this. As I told you earlier, first of all, you have to write this data. ഇവിടെ daily pocket allowance നമ്മളെ class interval ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം. പിന്നെ എന്താ എഴുതണ്ടേ? Number of children, that is what our frequency. And after that we must have midpoint 11 to 13. എന്താ അതിന്റെ 11 ഉം 13 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 അല്ലേ മിഡിൽ ഉള്ളൂ. And there is a difference of 2. Okay, so 12, then 14, 16, then 18, 20, then after that 22, 24. Okay, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു A കാണാതെ നോക്കണ്ട കേട്ടോ. So here you have to write all these values. Here you have to write all these values accordingly. And after that, FIXI, that means you have to multiply the values. FIXI, what we have to do? ഇത് രണ്ടും കൂടെ multiply ചെയ്യാ. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 7 plus 6 plus 9 plus 13 plus 5 plus F plus 5 plus 4 അങ്ങനെ വരാം. Which means that we have to add all the numbers along with that variable F. Okay, ആ ഒരു F ഉം കൂടെ ഉണ്ടാകും. So you will be getting the total frequency എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല. Okay, so 44 plus F, and that is equal to, when we are doing this also, F into 20 F also will be coming. അപ്പം F contain ചെയ്യുന്ന ഒരു equation നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ frame ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. How to frame that equation? Since it is already given that X bar. What is X bar? Mean ആണ്. Mean ആണ് നമ്മൾ X bar denote ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിലെ നിങ്ങളൊരു 8th standard onwards you are studying. You all are familiar with all these things, right? So children, you will be having X bar is given here, and that is equal to what? 18. Okay, X bar is equal to 18, and that is what we have written now. And after that, how to do this? ഇത് നമ്മൾ add ചെയ്തു അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ multiply ചെയ്തു, add ചെയ്തു. That is, here you can see that we have multiplied all these things, and after that we have added, and 120F has come. 20F ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മുടെ ഫോർമുല ഉണ്ട്. X bar is equal to sigma Fi Xi divided by sigma Fi. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഫോർമുല. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, what is this? X bar means 18 is equal to 752. Okay, 752 plus 20F divided by 44 plus F. And after that, we have to solve this. And how to solve that? That is important. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? 752 plus
20f divided by 44 plus f is equal to 18. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So we will be getting what is? We will be getting this is equal to 18 into 44, 18 into 44 plus f. ഇത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? So children, we will be getting finally the value of yes, someone has right the answer f is equal to 20. Yes, that's right. AIR is seeing, I don't know what is the name of that person. Anyway, very good. Very good. F is equal to 20. Here we have got up f ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് 20 ആണ്. നമ്മളോട് മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി f is equal to 20. Finally we have got, and here we have used the method ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ല അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് പോയാലും സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് മിസ് ചൂസ് ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സിമ്പിൾ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ മിസ് പോയത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ്. അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്. First of all, classify the data. Appo nammade steps onu nokam. If you are using this method, assumed mean method, first of all, classify the data into intervals and find the corresponding frequency for each class. And already, if it is given in our question paper, so we will be having the data in the form of a class interval, and after that frequencies also will be given. Okay, appo nammal adu mark chedu, and after that find the class mark by taking, that is in the previous case what we have did, that class marks nammal find out chedu, and that is what we have to use here, and we have to find that class mark also. The same procedure. First രണ്ട് methods same ആണ്. അസ്യൂംഡ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മീൻ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അത് മീൻ ആണ് എന്ന് പറയാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ മീൻ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ വാല്യൂ. മീൻസ് നമ്മുടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സൈസിലെ ഏകദേശം മിഡിലായി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സൈൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സൈ വാല്യൂസ് ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് 25, 35, 45, 55, 65 ഇങ്ങനെ ഒരു 1, 2, 3, 4, 5 വാല്യൂസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂ എഴുതുന്ന കാര്യമാണ് മിസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു അസ്യൂംഡ് മീൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സാക്ട് മിഡിലുള്ള വാല്യൂ എടുത്തോ. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് എത്ര ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോണത്. സോ ഹിയർ ദിസ് വാല്യൂ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ആസ് 45 ആസ് ദി അസ്യൂംഡ് മീൻ. ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ 65 കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഒരു 75 കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഐദർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് 45 ഓർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് 55 as the assumed mean. അതായത് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനും ആവുന്ന കാര്യമാണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എക്സാക്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മിഡിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിന് എടുക്കുക അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഈവൺ നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി മിഡിലിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണോ ദാറ്റ് വാല്യൂ വി ആർ ഏബിൾ ടു ടേക്ക്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, ആൻഡ് ഹിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് FI ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. FI only was there in the previous case, and here for finding the mean, okay, x bar, there is a formula A plus sigma FI di divided by sigma FI. Okay, sigma FI divided by sigma FI means sum of the frequency, and here you can see that an extra oral under di, and who is that di? And di means ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരാളെ അസ്യൂം ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ, മീൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ അവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തു. ആ അസ്യൂംഡ് മീനിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ മീൻസ് ഡിഫറൻസസ്, ദാറ്റ് ഇസ് di is equal to xi minus a. ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പൊ 25, ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ 45 ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ 25 minus 45, 35 ആണെങ്കിൽ 25 minus di values means here I'll be getting di values as 25 minus 35. Okay, 25 minus 45, and 35 minus 45. Okay, and 45 minus 45, then 55 minus 45, and these values will be my di values. Okay, 25 means here you will be getting 20 negative, and here you will be getting negative 10 and 0, then 10 അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് di. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ദ assumed mean, that is the mean which we are taking as an assumed one. നമ്മൾ എടുക്കാണ്, അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്
mean എന്ന് assume ചെയ്തിട്ട് we are going to find out the actual mean. Okay, and that is the method, and here this is the formula for finding the assumed mean. Using assumed mean method, find the mean of the deviation, that is di we have found, and after that d is equal to sigma fi d bar or x bar. Okay, find the mean sigma fi di by sigma fi a plus, calculate the mean as what, a plus sigma fi di, a plus sigma fi di by sigma fi, a plus sigma fi di by fi. അപ്പോൾ നമ്മൾ assumed mean method ആണ് specify ചെയ്ത് പറയുന്നതെങ്കിൽ in our question, if they are specifying that if we have to use this method itself, using assumed mean method, find out the, using assumed mean method, find the mean. If it is saying like that, we have fi di must be there in, അപ്പോൾ മിസ് നേരത്തെ ഒരു ടേബിൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. And there, what and all things you need, children? First of all, xi values, class interval ഉണ്ടാകും, പിന്നെ നമ്മുടെ frequency ഉണ്ടാകും, and after that you will be having xi values, പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്, di we need. And what is that di? xi minus a. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ xi values എന്ന് ഒരാളെ നമ്മൾ assumed mean ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, and after that its differences will be writing here, and after that finally we will be writing fi di. തെറ്റി പോവരുത്, fi xi എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്, you will be getting wrong answer. fi di you must be writing when we are using assumed mean method. ഈ ആളാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ, fi xi ആയി പോകരുത്, എഴുതുന്നത് മാറി പോവരുത്. You must be very careful about all these things. Okay, അപ്പോൾ assumed meanൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വേണം. Okay, let us have a look at one question. Okay, ഇത്രയും സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? If it is clear to you all, just show your thumbs up, children. I cannot get any responses from you all. That is why I am asking whether if you are able to follow or if it is set to just show your thumbs up. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു thumbs up അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മൈലി വിട്ടെ, ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ. Yes. Okay, we are going to discuss about a question, and here in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in a packing boxes. The boxes contain ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. That is varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Okay, the number of mangoes are given 50 to 52, then 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64, 15, 110, 110, 135, 115, 25. Okay, find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding mean did you choose? ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ assumed mean method ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Okay, so we are going to start the method. See, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കാണാം, ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. Let us have a look at this. ഇവിടെ 11 to 13, 13 to 15 നോക്കൂ, 11 to 13. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 13 ആണ്, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19. മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ആയിരുന്നു, ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. 13 ഇവിടെ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് 14 to 15 അല്ല, 16 to 17 അല്ല വരുന്നത് അല്ലെ. So this data or this class interval, we will be calling it as continuous class interval. Any continuous class interval alla engil, that is very important, children. നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ അങ്ങനെ ടഫ് ആയിട്ട്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത കേസസ് വരുന്നത് കുറവാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കൂ, കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ അല്ല. സപ്പോസ് ഇതുപോലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി മസ്റ്റ് മേക്ക് ദ ഡാറ്റ ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് മാനർ. ഹൗ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി. നമ്മുടെ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കുക. ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് 0.5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അപ്പർ ലിമിറ്റിനോട് 0.5 ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ 50 പ്ലസ് 50 ആൻഡ് 52 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം 50 to 52, 53ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 to 52 അവിടെ നിന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് 52 കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത്, 50 to 52. പിന്നെ ആക്ച്വലി 52 to 54 ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി മസ്റ്റ് മേക്ക് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റർവൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എങ്കിൽ what we have to do, we must make the data, we must make the class interval in a continuous manner. That is important. Okay, so first of all we have to do like that, and for doing like that I have doing എന്താ ചെയ്യുന്ന മിസ് 50 ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ 50ൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാ, 50ൽ നിന്നും 50 മൈനസ് 0.5 എത്ര കിട്ടിയേ 49.5 ടു പിന്നെ 52 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിനോട് നമ്മൾ 0.5 ആഡ് ചെയ്യുക, അപ്പൊ 52.5. 53 0.5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അപ്പൊ 52.5 ടു 55.5. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുള്ളേ. 56 0.5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്നും 0.5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അപ്പർ ലിമിറ്റിനോട് 0.5 ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ. First, since here the data, the class interval is given in the form of discrete. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്തതിനെ discrete എന്നാണ് പറയാ. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ ആണ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ 49.5 to 52.5 നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ഡാറ്റ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ടിൽ 60. ഇവിടെ 64 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ്, നമ്മുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. 50 to 52 ഇങ്ങനെയായിരുന്നേ ഫസ്റ്റ് വൺ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് 0.5 we have to subtract. Okay, that is 50 minus 0.5, that is 49.5. 52 plus 0.5 and that is 52.5. പിന്നെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും. Okay, and that is what you will be getting like this. And here children we are going to find out. ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്, അതായത് നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് പോവാണേ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യാ, 49.5 to 52.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. So we'll be getting 51. ഇവിടെ ഡിഫറൻസ്, ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 49 to 52 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 അല്ലെ, 4 ആണ് ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. സോറി 3 ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. 50, 51, 52. സോ 3 ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 51 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ 51 plus 53, sorry 51 plus 3, 54, 54 plus 3, 57. ആ ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി. അതൊക്കെ നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. ഇവിടെ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ. What is that? First of all, we have, when we are checking the class interval, we have understood that it is not continuous, it is discrete. So first of all, we made it is in the form of continuous data and proceed with the same. Okay, so നമ്മള് ഇനി എന്താ വേണ്ടത്, ഇവിടെ നോക്കൂ, 1 2 3 4 5. Okay, 1 2 3 4 5 we have got, and here we will be getting one thing, and that is one of the value we must be taken as a. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മിഡ് വാല്യൂനെയാണ് a എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So here we have got 57 as a, and next xi minus a, that means 51 minus 57. Okay, negative 6. പിന്നെ 54 minus 57, negative 3. 57 minus 57, 0. 60 minus 57, 3. 63 minus 57, that is 6. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇനി മിസ് ഇവിടെ 57 ആണ് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുത്തത്. Why I choose like that? I have told you, no, normally നമ്മൾ മിഡിലുള്ള വാല്യൂനെയാണ് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി സപ്പോസ് വൺ ഓഫ് യു ഇങ്ങനെ 63നെ നിങ്ങൾ മിഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. നോ പ്രോബ്ലം, ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഓൾ. യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെയിം, ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇനി 51 ആണ് അസ്യൂംഡ് മീൻ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നോ പ്രോബ്ലം, നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. There is no issue, there is no problem. So you will be getting that value, and finally we will be going to write all these values in our equation, and x bar is equal to 57 plus what, 75. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് sigma fi di divided by, and total here we have got, it is 400. ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഫൈനലി വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 57.19. സി ഐ എം ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇവിടെ negative 90. ഓക്കെ, negative 90 വിൽ ബി കമ്മിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, നമ്പർ ഓഫ്, ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വെൻ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ xi di, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് xiയും diയും അടുത്തടുത്തുള്ള ടേബിളിൽ അടുത്തടുത്ത വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുക. നോക്കൂ, here you will be getting the values, as it is
xi values here and di values here. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ റോങ്ലി എന്താക്കരുത്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കരുത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള മിസ്റ്റേക്സിനുള്ള ചാൻസുകളാണ് മിസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പൊ വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാം ഈ ഒരു സംഭവം മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. FI/DI ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. FI ആൻഡ് DI നോർമലി കുട്ടികൾ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. എന്താ ചെയ്യാ, ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വെക്കും, ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായി, റോങ് ആയില്ലേ? ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റോങ് ആൻസർ. What we have to do, FI/DI you have to write here, FI/DI. That is what I have told you in the beginning. When you are writing the exam, you must be very careful about the exam, what you are writing in your answer sheet. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം, വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം. എസ്പെഷ്യലി നോട്ട് ഓൺലി മാത്സ് മാത്രമല്ല മിസ് പറയുന്നത്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എക്സാം യു മസ്റ്റ് ബി, എസ്പെഷ്യലി മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദർ മേ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ചാൻസ് ഫോർ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എം സേയിങ് ദിസ്. ആൻഡ് സോ here we will be getting that value. What? So you must be very careful about FI/DI. Okay, set aanallo alle. So we have got, then after that we will be having the value which we are going to find. It is x bar, and that is what mean, and x bar is equal to a plus sigma FI/DI by sigma FI. Idella nammade formula, a plus sigma FI/DI divided by sigma FI. FI/DI ആണ്, ഒന്നും കൂടെ മിസ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, FI/DI ആണ്, തെറ്റിക്കരുത്. There may be chance for your mistake. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടേബിളും രണ്ട് കോളം അടുത്തടുത്തല്ലേ, അപ്പൊ അടുത്തടുത്താവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 51 into 6 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, പിന്നെ 54 into 3, 57 into 0 അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മിസ്റ്റേക്ക് ആകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, FI ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അതിപ്പം അസ്യൂംഡ് ആവട്ടെ direct avate, frequency is important. So FI/DI, FI/XI, all those things you must keep it in your mind. Okay, so finally we have got this answer. And what is that? This is equal to, that means mean x bar is equal to 57.19. Okay, approximate ipo namukku ivide exact correct aayittu ingane 57.19 ennu vannollanilla. 57 58 ന്റെ മിഡിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അതായത് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ റേഞ്ചിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ അസ്യൂംഡ് മീൻ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ you will be getting marks. So you don't worry children. So all the steps must be there. And one more thing, assumed mean method ആണെങ്കിൽ what and all things must be there, no, when you are writing exam. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ടേബിൾ ആണ്. ടേബിൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം. ഓക്കെ, ടേബിളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക്, അതായത് FI should be there and XI should be there, DI should be there, FI/DI should be there. After that you must be having this formula. ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് വേണം. And one more thing, sigma FI/DI divided by sigma FI, ഈ സംഭവം വേണം. ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ വേണം. For I already told you, know, when we are doing live sessions, and I already mentioned you about what we have to write. Rather than writing formula, you must substitute the correct values. That is much important. Okay, correct ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. So you must keep all these things in your mind. So you have to do like that. Clear? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് is also over. And here the distribution given below shows the runs scored by a batsman in a one-day cricket match. Find the mean number of runs. ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങളൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തോളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സെയിം മെത്തേഡാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് 0 to 40 നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റൺസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അസ്യൂംഡ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ്സ് അപ് ടു യു. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പൊ മിസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആക്കി തന്നോട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തോളൂ. എനിവേ യു വിൽ ബി ഫൈനലി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ 110.67 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ചെയ്ത് നോക്കണേ, രണ്ട് മെത്തേഡും ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, രണ്ട് മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആൻസർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള ആൻസർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഓൾസോ നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയത്, എവിടെയാണ് റോങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ യു ഹാവ് ടു check all these things. Okay, next one we are going to discuss about median. Second one ആണ് median. Find the median of grouped data. Finding the median of grouped data when class intervals not given. So class intervals തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിഡിൽ വാല്യൂ ഓർ ദ മീഡിയൻ ഓഫ് 1, then 9, then 11, 9, then 7, then 12, 3. ഈ വാല്യൂസിന്റെ മീഡിയൻ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കും. First of all, that is the data is given in this format in a raw data. What we have to do at first? No, first of all, we have to arrange this data either in ascending or descending order. Ascending order, descending order, നമ്മൾ എഴുതുക. അത് നമ്മൾ 9th പഠിച്ചതാ. അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിസ് അത് പറയുന്നില്ല. എനിവേ എന്താ what we have to write the data in an order either in ascending or descending order, and after that you have to find out the middlemost value. Okay, if the number of observations even number of observation ആണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? If there is even number of observations, we will be getting that value. Median is the average of the observations whose cumulative frequencies. Okay, here class intervals given അല്ലാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ cumulative frequency, that is if it is raw data we will be having the data if it is even number of observation 1 2 3 4 5. ഇവിടെ നമുക്ക് odd number ആണ്. odd number ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാക്ട് മിഡിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുക. അപ്പൊ 5th ഒബ്സർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ 5 + 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6/2. തേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ അറേഞ്ചിങ് ദ തേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ വിൽ ബി ദ മീഡിയൻ. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് റോ ഡാറ്റയുടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ക്യുമുലേറ്റീവ് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊരു സംഭവം വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടാബുലേറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് ദ corresponding frequency in ascending or descending order. ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് add the cumulative frequency column of the table, finding the cumulative frequency up to each observation. ഓരോ ഒബ്സർവേഷന്റെയും cumulative frequency കാണുന്ന രീതിയിൽ cumulative frequency എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ that is 0 to 10 class intervals not given means in that case cumulative frequency means first data 10, first frequency 10, second one 20, then 1 ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് cumulative frequency 10 itself. Next one when we are finding what we have to do 10 plus 20 30, then 30 plus 1 31. അങ്ങനെയാണ് cumulative frequency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ preceding frequencies ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. Okay, so after that if the number of observation is odd, the median of the observation will be what we will be having the observation whose cumulative frequency is just greater than or equal to n plus 1/2. n plus 1/2 ന്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത് വരുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള cumulative frequency we must be writing as the median. If the number of observation is even, as I told you, we will be finding the average of, okay, that is average of the observation whose cumulative frequency is just greater than or equal to n/2 and n/2 plus 1, n/2 plus 1. Which central tendency is most reliable and which is used in which situations? That is already I have told you when we are taking classes and all, that means medianum, meanum, modum. Each one, that 3 of the frequencies have its own value. In some cases we are using mean and in some cases we are finding or we are using median. Especially mode and mode, which is a measure of central tendency, and that is what we were using in our fashion, നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി, എസ്പെഷ്യലി ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ സൈസ് ഒക്കെ കോഡ് ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ its applications we will be taking in another class. Now anyway I think we have to know how to find out all these things. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരോ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, we are widely using our statistics in our many ways, especially in our this world. Means നമ്മുടെ ഈ ഒരു nowadays നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റാറ്റി. അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറെ പറയാനുണ്ട്. Anyway, now we are going to discuss about cumulative frequency. Okay, cumulative frequency is the frequency obtained by adding all the frequencies up to a certain point. ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ previous frequencies add ചെയ്യുന്നതാണ് cumulative frequency. As I told you, suppose 1 2 3 4 5 ആണ് frequencies എന്ന് വിചാരിക്കൂ. So first one will be 1 itself, second one 1 plus 2 3, then 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15 ഇങ്ങനെയാണ് വരെ. Okay, so find the cumulative frequency not class intervals. The next
The median class is the lower class, is the class whose cumulative frequency is greater than or nearest to n by 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് cumulative frequency ക്ലാസ് ഇന്റർവെലിന്റെ കേസിലാണ് തന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ക്ലാസ് ഇന്റർവെലിന്റെ കേസിലാണ് മീഡിയൻ കാണാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ we will be finding total frequency. Cumulative frequency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cumulative frequency ഏറ്റവും താഴെ കിട്ടുന്നത് total frequency ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന total number of observationും നമ്മുടെ cumulative frequencyയും ടാലി ആവണം. നീ അവിടെ തെറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങളുടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ചിൽഡ്രൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് n/2 നോക്കുക. സപ്പോസ് 10 ആണ് ടോട്ടൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി, 10/2 നോക്കുക. ഫിഫ്ത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രീക്വൻസി എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും മീഡിയൻ ക്ലാസ്. Okay, anyway we will be discussing through one question. At that time it will be clear more. We have a formula for finding cumulative frequency when the class intervals are given, and this is important. Okay, and what is that formula? Median is equal to L plus n/2 minus CF, n/2 minus CF. അവിടെ n എന്താണ്, CF എന്താണൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. n/2 minus CF divided by F into, put a bracket, into H. Okay, this is the formula for finding the median when the data given as class interval, and this is what we are going to use. Okay, so children, first of all, lower limit നമ്മളൊരു മീഡിയൻ ക്ലാസ് എടുക്കും. എങ്ങനെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് എടുക്കുക? ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി, ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ താഴെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഒരു വാല്യൂ ഇടും, അതാണ് total frequency or the cumulative frequency the total. Okay, so that value divided by 2, that will be the അതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള ഒരു frequency we will be taking, that is the median class. ആ മീഡിയൻ ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് എന്ത്, എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി n/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്, അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക മൈനസ് CF, ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി, ദാറ്റ് ഇസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ്, അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ മീഡിയൻ ക്ലാസിന്റെ ജസ്റ്റ് പ്രിസീഡിങ്, ഈ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ 0 to 10 ആണ് ഫ്രീക്വൻസി മീഡിയൻ ക്ലാസ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. 0 to 10 വേണ്ട, 10 to 20 ആയിക്കോട്ടെ. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇവിടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എനിക്ക് 23 കിട്ടി, ഇവിടെ 11ഉം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പം ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മിസ് പറഞ്ഞു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ മോഡൽ ക്ലാസ് ഇതാണ്. ഈ മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് 10. ഓക്കെ, ഈ മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ cumulative frequency of the class preceding the median class, ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. മോഡൽ അല്ല, മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് മാറിപ്പോയതാണ്, മീഡിയൻ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ, സോറി. മീഡിയൻ ക്ലാസിന്റെ പ്രിസീഡിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ്, ഇതിന്റെ പ്രിസീഡിംഗ്. അപ്പം ഈ ആളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, I hope it is clear. Okay, next one F. F means frequency. ഈ മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് നേരെ കാണുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട F. Okay, and this is H. H means ഈ ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്. Okay, ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്. Okay, okay, ക്ലാസ് സൈസ്, ക്ലാസ് ഇന്റർവെലിന്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താം. നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ. Following is a distribution of the long jump competition in which 250 students participated. Find the median distance jumped by the students. Interpret the median. നമുക്ക് അവിടെ മീഡിയൻ കാണണം. ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. Okay, and one thing, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ, മീഡിയൻ കാണാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും. CF എന്നൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം. Okay, so when we are preparing the table, class intervals must be there, and after that frequency must be there. CF is the next column. Okay, you can see that here distance ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, number of students തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ preceding, cumulative frequency എഴുതാൻ പോവാണ്. And how to write that? I have told you, 40 direct. ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ കോളത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെ എഴുതാ? 40 plus 80, that is 120. 40 plus 80, 120. അടുത്തത് എങ്ങനെ എഴുതാ? 120 plus 80, 120 plus 62. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം 40 എന്ന് എഴുതി, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? 120 plus 62, that 182. 182 plus 38, 220. 220 plus 30, 250. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ, അതായത്
മിസ് എഴുതി കാണിക്കാം. 40, 80, 62 ഇങ്ങനെ കോളം വൈസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. 62, 38, 30. Okay, ഇങ്ങനെയല്ലേ 38, 30. And you will be writing the preceding, cumulative frequency as first 40 itself. 40 plus 80, 120. 120 plus 62, that is 182. 182 plus 38, 220 you will be getting, then 250. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, and after that here the total frequency you have got as what? 250. 250 ആണ് അവിടെ total frequency, and its half means 125. ഇനി 125 എവിടെയാണ്, ഏത് ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലാണ് fall ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. എവിടെയാ വരിക? ഇവിടെ 120 വരെ ഉള്ളൂ, ഇവിടെയാണ് 182 ഉള്ളത്, 182 വരെ ഇവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ കാണുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇതിന് നേരെ വരുന്നത് ഇവിടെ 120, നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 250യുടെ ഹാഫ് 125 ആണ്. 120 വരെ ഇവിടെ വരുള്ളൂ, ഇവിടെ 120 വരെ വരുള്ളൂ. 120ക്ക് ശേഷം വരുന്നത് 182 വരെ വരുന്ന ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ 2 to 3 എന്ന ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലാണ് വരിക. That is why this is the median class. Okay, I hope it is clear to you all. Okay, if it is, I hope it is clear to you all. Okay, so we have to 182 to that is here we have got this. After that what we have to do? Okay, here we will be getting what median is equal to L plus what median is equal to L, what is that formula? L plus n by 2 minus CF into I. ഇവിടെ I എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. I means H ആണ് അവിടെ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I also we can use in some textbook and they are using I. In our NCERT textbook it is H only, so don't worry about that. I also you can use. Now next we will be having what we have to write the lower limit. Lower limit ഇവിടെ എത്രയാ? L means 2. N by 2. N by 2 means here we will be having N by 2 means 125. Okay, minus CF, and that is 125 minus 120 divided by F. What is that? F 62. ഇതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള frequency 62 into H. H means here the class interval as given as 0 to 1 ആണ്, 1 ആണ് അവിടെ class interval തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. So we will be getting all the values like this. L plus 2 plus n by 2 means 125 minus 120 divided by F 62 into 1. Okay, and after substituting 5 by 62, okay, 5 by 62 either you can ingana multiply ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, means we will be applying this as the mixed fraction, or direct ആയിട്ട് 2 plus 5 by 62 തന്നെ 2 5 by 62 എന്ന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. Okay, so we will be getting the value 2 5 by 62 means it's almost equal to 2.0 meters. So here we have got the median value as 2.08 or 2 5 by 62 meters. Okay, our distance alle choichirunne. Okay, so we have got that. Okay, clear aanallo? I hope it is clear. At the end of this I'll be giving some questions for you as practice. Okay, appo ee oru formula aanu nammal endu cheyendathu. Here we have to study about this formula, and when we have to do what median and mode, in both the cases what we must be having cumulative frequency. അതാണ് അവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം. Okay, next one is mode. Mode means the most repeated item. ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മോഡ് ആയിട്ട് വരിക. Okay, in a grouped data without class interval, the observation having the largest frequency is the mode. Highest frequency വരുന്നത് ഏതാണോ that will be the mode of that data. Okay, next finding the mode of ungrouped data, that is for the ungrouped data mode can be found by counting the observation using tally marks. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാധാരണ ടാലി മാർക്സ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതായിട്ടാണോ വരുന്നത് that will be the mode. That is only you have to understand. And next we have to study finding the mode for grouped data when the class intervals are given. Class interval തരുന്ന കേസിൽ how to find out the mode. And that is what, there is a formula. I am directly going to discuss about the formula, and in that formula I will be telling what and all things are there and what is, why it is important. ഇതാണ് ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുല, and that is equal to L plus. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് കണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ here we will be finding the model class. എങ്ങനെ മോഡൽ ക്ലാസ് കാണാം? The class which is having the highest frequency.
What is it? The class which is having the highest frequency. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് കുറെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം 6, 11, 21, 23. ഇതാണ് 23 ആണ് മാക്സിമം ഉള്ളത് അല്ലെ, മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് വരിക, മോഡൽ ക്ലാസ്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ 23ക്ക് പകരം ഇവിടെ 55 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അപ്പൊ ഇയാളായിട്ടുണ്ടാവും എന്ത്, മോഡൽ ക്ലാസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ മോഡൽ ക്ലാസ് you have to write at first, that is we have to find out the model class, and using that in our formula, mod is equal to L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2. f1 f2 ഒന്നും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. f0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസീഡിങ് മോഡൽ, f1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ ക്ലാസ് ഏതാണോ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. f1 മീൻസ് f1. ഓക്കെ, മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് f1. മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി f0. മോഡൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് സക്സീഡിങ്ങും പ്രിസീഡിങ്ങും. f0 means it is the frequency of the model class preceding the model class. Frequency of the class preceding. ഈ f1 എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോഡൽ ക്ലാസ്സിന് നേരെ വരുന്നത്, അതിന് മുന്നേ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പേ വരുന്നത്. That means preceding frequency is f0. After frequency is f2. Okay, clear ആണല്ലോ. Okay, so that is what we have to understand from here. Into h, ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ, into h, and this is the formula for finding the mode using equation and using this formula. And here is a question. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Age in years is given. Number of patients. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത്, മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ വരുന്നത് നോക്കുക, കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 6, 11, 21, 23, 14 and 5. You can see there are a lot of frequencies, and here this is the highest frequency, and there we will be having 23 is the highest frequency, and this will be the model class. Okay, ഇനി നമുക്ക് f0 ഉം f1 ഉം വേണം. പെട്ടെന്ന് എഴുതാലോ. f0 f1 you can write this is f0 and this is f1. ഇത് f1 f0 യും ഇത് f0, ഇത് f2, ഇത് f1. Okay, 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 I hope it is clear. Now after that what, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് മാത്രം മതി. അപ്പൊ 35. അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. then we will be getting all the things. Okay, you children just substitute the value and say what you have got as your answer. നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ cumulative frequencyയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോഡൽ ക്ലാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുക, മോഡൽ ക്ലാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഫോർമുല നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം, ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. Okay, 2f1 minus f0 minus f0 minus f2. f1 minus f0 divided by 2f1 f0 minus 2f1 minus f0 minus f2 into h plus L. This is the formula, and 36.8. Yes, 36.8 is the correct answer. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഫോർമുലയിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ കാൽക്കുലേഷൻസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ മോഡ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 36.8. Yes, some of the children, many of them are got that answers. Children, I have told you, what we have to do. So you have to share our link with your friends also. Then only they are also able to watch our classes. I have told you, simple chapter ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. That is why. Okay, and here calculate the mean, and here at the end of our session, end of our chapter, we'll be having an empirical formula. That is, it is containing mean, median, mode, the relation between mean, median and mode. And there is a formula for finding. In some cases, that means I have told you, there may be a chance for getting 2-mark question. And what is that? 3 median is equal to mode plus 2 mean. That is only you have to study. Okay, our formula നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പം 2 of the things, I mean either mean അല്ലെങ്കിൽ median, ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തരും, മൂന്നാമത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും. ഒന്നുകിൽ മോഡ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ തരാം. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ മോഡും മീഡിയനും തരാം, അല്ലെങ്കിൽ മീനും മീഡിയനും തരാം, മോഡ് കാണാൻ പറയും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ തരാം, മോഡ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ
ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം, ഐദർ മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം കാണാനായിട്ട് പൊതുവെ ചോദിക്കലുണ്ട്. ഓക്കെ, ആസ് എ 2 mark question. So what you have to study, you have to study this formula. You have to study this formula thoroughly. 3 median is equal to mod plus 2 mean, and from here I have deduced what is median and what is mod and what is mean. Median is equal to mod plus 2 mean by 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ you are able to write out the answer for median if the 2 of the values median ഉം മോഡും തരാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ 14.4 എക്സസൈസിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഒരു റിമാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you can see that in your textbook, and you have to study about that empirical formula. Sometimes in some question paper നമ്മുടെ sample question papers ലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So you have to study this formula. ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ മീൻ കാണാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു. What are all the methods? Direct method and assumed mean method. It is thorough now. And after that we have studied about median. And for finding the median, we have cumulative frequency is must. I have told you what and all things you must keep in your table. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിയിലെ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, that is what you have to be very careful. You have to prepare that table properly. Proper ആയിട്ട് നമ്മുടെ frequency distribution table നിങ്ങൾ മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will be getting marks. As I told you about the marking scheme, no? So you must be very careful about all these things. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെഷനും കൂടെ നോക്കാനുണ്ട്. What is that? That is about case study questions. Some case study questions I am going to discuss here. Okay, and after that we will be just നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം, and after that we will wind up. Okay, so children, case study questions നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിൽ ചോദിക്കലുണ്ട്, then application of trigonometry ചോദിക്കലുണ്ട്, then arithmetic progressions. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഈ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. Anyway, each and every chapter, after each and every chapter, at the end of the session we will be discussing case study, case based questions also. നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത സർക്കിൾസ് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാൻസ് ഒരു 20% താഴെ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അവിടെ ചോദിക്കൊന്നുമില്ല. Anyway, you will be getting case based questions from stati, then arithmetic progressions കണ്ടിട്ടുണ്ട്, and application of trigonometry. These 3 chapters are important for case study questions. ഒരു 2 questions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 + 4 8 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. Okay, so that is what I have told you, no? Okay, now next one, case study questions we are going to discuss, and here is a question. Monday, Tuesday, Wednesday, a man recorded his daily average step fitness in an fitness app. The results were shown in the table. So what is the total steps that he walked in the entire week? You have to do, children. ഈ ഇവിടത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ മിസ് തരുള്ളൂ. Okay, so what we have to do? You have to find out the answer. Since we already discussed about how to find out mean, median, mode, ഈ 3 സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചതാ. Okay, അപ്പൊ മീൻ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള arithmetic mean ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഉണ്ടാവല്. Anyway, here is the question. A man recorded his daily average steps in a fitness app. The results were shown in this table. First question, 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു ടേബിളും ആ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് what is that? What's the total steps? Just add all those things. So when we are adding, we will be getting, it is 175. Yes, 175. Yes, many children got the answer 175. It is correct. Okay, next question നോക്കാം. What's the mean of the steps that he walked on weekdays? എന്താ ചെയ്യാ? ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യാ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ weekdays 1 2 3 4 5 6 ആണ്. 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ. So what is that value? Yes, write down your answer, children. I am not going to do that. You have to do. Total നമുക്ക് 175 ആണ് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്തു നോക്കൂ. What is that? Yes. ആൻസർ പോരട്ടെ. കറക്റ്റ് ആൻസർ പോരട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നമ്മൾ മിസ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. Yes, 24.5. Let us have a look at that. 24.5, 29.17,
then 25.3, then 24.3, yes, 29.17. What is the value? 175 divided by 6 we are doing, no? So what's the value you are getting? 29.17 almost, approximate value. And on which day he walked the most? നമുക്ക് easy ആണ്. Okay, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് find out ചെയ്യാം. Which day he walked the most? കൂടുതൽ walk ചെയ്ത day. And from here we are able to find out that. And what is that? That is also easy one. And what is that? It is equal to. On which day he walked the most? ഏതാണ്? ഏത് day ആണ്? Yes, answer porate. Ningal answer porate. Correct answers porate. Yes, many are here, no? So children, you have to respond, children. Yes. Thursday or no? No. 35 is the. Yes, that is what I have told you, no? Ningal careless mistakes varuthunnathaanadu. Careless mistakes. Especially mathematics means without looking, you will be writing the Thursday 32 nekalum koodal 35 is the. These all are your careless mistakes, Parvati, and one of other one also, yes. What Atira? Yes, wrong. It's not Thursday, it is Monday. 35 you can see here. And one more question is on which day he walked the least walk in the day. And that is also from this table, it is clear. 28, 23, 32, 27, and what is that? Yes. What is the answer? That is on which day he walked least. നമുക്ക് അവിടെ table തന്നിട്ടുണ്ട്, so it is clear. So least walk in the day, it is. Yes, answers in the varate. Yes, write your answers, children. Type your answers, children. Make it fast. Type your answers. Is it Wednesday? Parvati, I think you are careless. Yes, how do you got it as Wednesday? It's wrong. So you must be very careful, Parvati, when you are writing your answers, since you are making careless mistakes. So it is a simple question itself. You are making mistake means you have to be very careful. Okay, so 23 is the least one, that is Friday itself. Okay, how much did he walk on an average in the entire week? Namakku already kitti kazhinju le. That is, what's the mean steps? That mean itself is the average value. So directly we can write it is equal to 29.17. Directly, since already we have wrote the mean, so we can write that value directly as how much did he walk on an average in the entire week. Entire week walk in that average value, which means the mean itself asked. So there may be a chance for getting this type of question. Namukku mean thanittundavu. Then based on that statistics value, based on that frequency table, we must have to write only 4 questions. Okay, and one more question namukku nokkam. Daily wages of workers on a factory are given in this table. Answer the following question based on this. Daily wages 100 to 120, 120 to 140. Number of workers 12, then 14, for 140 to 160, 8, 160 to 186, 180 to 210. Okay, question, different questions are the how much workers are paid the highest daily wage. How many workers are paid the highest daily wage and how much it is. Highest pay ചെയ്തത് എത്രയാണ് and how much. Okay, how many workers are paid the highest daily wage and how much. Okay, എത്ര ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത്, that is what it is given. Okay, so here it is, from this table it is clear that what 180 to 200 is the highest wage and that is got by 10. Okay, and next lowest daily wage. How many people got the lowest, and that is how much. 100 to 120 only 12 are got. Then how many workers work in that factory? That how can you find out how many workers worked? That means you have to add the total. Okay, add the total. It is the daily wages of a factory. Appo nammal endha cheyandadu ivide total kaanengil endu cheyanam, nammade ee mottham frequency, number of workers ne mottham add cheyda madi alle. Okay, so we will be getting that value as here 20 10 appo 350 le. So we will be getting that value, it is equal to 50. And what is the mean daily wage of the worker? Angane mean kana, and from here
we must have to find out the xi values. Xi gana, then xi into fi, then total. That means here you have to do that method which I told you, which is direct method. Xi fi, sigma fi xi divided by sigma fi, and that is the mean you have to find. And children, what you got as the mean? You please say what you got as the mean. Mean value എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ? എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? How many workers paid the, sorry, how many workers ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? What is the mean daily wage? Daily wage mean value we have to find out, and you have to find out the mean, that is x bar. നിങ്ങൾ find out here. And what you got as x bar? Please say your answer, children. What is your answer? What is your answer? Yes, answer പറയട്ടെ. Yes, if you got the correct answer. Anyway, mistake ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. Okay, കിട്ടിയ ആൻസർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. Okay, yes, what you got, children? What is the answer? What is the answer? Yes. What is your answer? Okay, see here, after doing the calculations, you will be getting 145.520. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണേ ട്ടോ. What is the class interval in this class? Class interval എത്രയാ? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ class interval എത്രയാ? 100 to 120. ഒരെണ്ണം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? 100 to 120 means here it is 20. 20 is the class interval, and here it is 20. So this is also, ഇവിടെ നമുക്ക് only 4 questions were there, and based on our frequency table. And here is a question, and this is for your homework. And here you can see that few women were examined in a hospital by a doctor, and the number of heartbeats per minute was recorded and summarized as in the table. How many total women were examined? Total at noka. How many women had the lowest heartbeat? That you have to check in the table and find out the answer. How many women had the highest heartbeat? That also from the table. What is the class interval of the table? What is the mean heartbeat for the women? Okay, so all these things we must have to do based on your table which is given here, which I have given here. That means this is your homework question. So what you have to do, children? Okay, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മളിപ്പോ the entire contents we have discussed now. I hope that this session നിങ്ങൾക്ക് clear ആണോ, നിങ്ങൾക്ക് helpful ആണോ, and what do you want tomorrow? All those things you just type your every answers, my every questions you please type here. See children, please respond. And here now we have studied about statistics. Statistics നമ്മൾ first പഠിച്ചത് in the direct method. That is, we have discussed about the mean and direct method we discussed. And after that, direct method means if it is direct method, fi xi only the fi xi divided by fi, sigma fi. Okay, sigma fi x bar, any a plus sigma fd by a plus sigma fi di divided by sigma fi, and this is the formula for finding x bar using assumed. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് മാത്രം മതി നമ്മളവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിഷൻ പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു 95 എബോവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളവിടെ ഉറപ്പിച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഓക്കെ, most of the cases you must have to use what ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, that is why I have told you this. And after that, what we have studied, median the formula പഠിച്ചു. And I have told you how to find median means cumulative frequency is a must. And the statistics I have told you, no, when we are preparing the mean, ഇവിടെ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് FI XI മാത്രം മതി, ഇവിടെ FI DI വേണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം FI XI ആയിട്ട് മാറി പോകരുത്. Okay, that is I have told you, when you are making the table, when you are preparing the table, don't make it as FI XI while preparing for assumed mean method. Assumed mean method what we have to do, FI is always there. Okay, രണ്ടെണ്ണാണെങ്കിലും FI is always there. Okay, so what you have to do, we will be having a plus sigma fi di. FI frequency എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോവില്ല, XI FI മാത്രമായിട്ട് ആൻസർ എഴുതി പോവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് we studied about median. Then after that, mode formulas പഠിച്ചു. മീഡിയൻ ആണെങ്കിൽ cumulative frequency must ആണ് അവിടെ. cumulative frequency എന്തായാലും വേണം. cumulative frequency ഇല്ലാതെ
median മുന്നോട്ട് പോവില്ല. Okay, median class we have to find out n by 2, and from n by 2 the nearest വരുന്ന value ഏതാണോ നോക്കുക, that you have to find out. And after that, mode also we have discussed, and some finally empirical formula, like 3 median is equal to mode plus 2 mean. Okay, and that is also we have studied surface area and volume also. See, quadratic equation, surface area, volume, everything we will be taking. So you don't worry, children. Ella classes namakku available aayirikkum. As I told you, we have started from our statistics. Appo ninge daily classes undagum. Quadratic equations will be the, application of trigonometry will be the, then circles will be the, constructions will be the, surface area and volume. All the 7 chapters we will be discussing from here. So you don't worry. What you have to do, children? We have to, I have told you, after this session I'll be sending some notes. I mean, notes means static ninge padikende. Ninge static avashyamaayittulla ella notes, I mean all the questions, especially solved answers with answer key I'll be sharing. So ask your friends also to subscribe our channel. Okay, then only they are also able to watch our classes and our channel videos. Everything will be there. Every updates about CBSE exams, not only about CBSE exam, we'll be having our SLC channel. So you already know about, I know that you all are familiar with that. And we'll be having 8th 9th for state syllabus, 8th 9th for there is also channel for us, and we'll be providing bridge course for all the children, that is those who are studying in 8th and 9th. appo ninge avade join cheyam class 8th and 9th inde bridge courses ningade friends or allengi ningade relatives or allengi ningade brothers sister whoever it may be, you have to share all these things. 8th and 9th inde channel namakkunde. Classes 8th and 9th channel is there, that also you have to subscribe our channel, and it will be very helpful for not only for your brother or your friends. It's helpful to you, because what you are getting, you will be getting base ആയിട്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ മാത്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. I mean direct ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ there may be lot of confusions. So to avoid all those confusions, to clarify all those confusions, we will be having classes here, bridge courses available here. Okay, and for other for other subjects like English grammar, but last time you have your exam is over now. Anyway, since you will be, I mean the ningada grammar okka ninge confusion undayittunengil, there is this bridge courses are available here. Ask your brothers and ask your sister or relatives to watch our channel, subscribe our channel. So children, I hope that this session is clear to you all, and I'm going to wind up this session. I hope that we'll be continuing this session, and not continue today. You will be having classes daily. Appo daily ninge updates undavum, classes undagum. Miss cheyan paadilla. You don't miss those classes. It will be anyway, it will be helpful. And as I told you, this much only you have to study in our chapter. In our chapter statistics. I hope that after this session, I have told you, through our WhatsApp broadcasting, we will be sharing all the slides to you. So what and all things I have taken from here, those slides and all I'll be sharing with you. Also, you are able to നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ what you have to revise. Okay, you have to revise all those things again, and that will be helpful for you all. So children, stay tuned for our channel, next videos and all. Anyway, you will be lot of surprises are waiting for you. So stay tuned. Have a nice day, children. Thank you.